anuanom ne adofo Nyankopon hyira onye okese na anadwi enen so awurade aye bi odi atwa afi aka edaba akope na je se esi afefufuru Nyankopon hyira na sede na otwi bia ye no mewo asem kakra bia mepese enen so me ne wo hye na enasem ne befa free Luke chapter 23 mekai 3 verses 18 no akwa kusi verse 21 to the 4 years on it me na me kan asem kakra bi fa ho na afre yenko yanim. And they all cried out at once, saying, "Away with this man, and release to us Barabbas, who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder." Verse 20. Pilate, therefore, wishing to release Jesus, again called out to them, but they shouted, saying, "Crucify him, crucify him." We all know this story. Yen nim sa semi Barabbas ni Yesu. Ebra Barabbas wo afiase na Pilate pese wo yiba ko se de afibia wo ye no. Na Pilate tena se hu sanfum so biara eni Yesu hu tinka wo gyae no amanako. Na Bible si ni panne dom na ho ni nyina twa hia say chi Yesu kuno na mum gyae Barnabas. My brother, my sister, ene wiase na ye koye ene wiase aye wo no acquire the life of Barabbas and the life of Jesus. And then we are living in the time of Barabbas. Edientia Yesu anya boni biara nanso Bible si nipa kuo ni nyina ye ano ba ko se munku no. And now we are living in the world there wote asena sa wo ye papa anu nyina so ritia wo. Anuanom ni adofo ebia na nipa bi cassette ya wonte ase ebia na anu bi sorieti ya wonte ase eta enamo say you are living for Jesus. But if you choose to live for Barnabas, people will praise you. Bible say na Barnabas ye udini, Bible say kuronim na chese wo ye titira samo ho ye chini tumu no enka nipa ni nyina nka se enka udini yinam. Na Bible say wo musi munyai Jesus no na munchi Barnabas, munyai Jesus, munyai Barnabas, na munchi Jesus. And yanom ni adofo, and we are living in the time of Barabbas. And we are sino no korani nyina kodi afa na Bible kan say bi wasi munue mo amode no kore aye boni na mode boni aye no kore. Ene sa na ekoso wiase, wuti wiase na wudi no kore ni patai wo. Wuti wiase na wo ye papa ni patai wo. Wuti wiase na wo ye die society ni mpa ni patai wo. Wuti wiase na wo bo Kristo abrabo ni patai wo. Na emom so abrabo no koyese Barnabas. Na sa wo ye hu titirasem, wo ye hu se wo di avu, eno sa na ni pape. Enamo me hwe de ekoso wiase. Enamo me hwe so de ekoso wiase. And let the wicked people call police for innocent ones. Go to Africa. There are so-called pastors, prophets, killing people underground. Ye jawo mo. Obi kobokro no kakra obedi enti etundi ni tu afiase 20 years, 25 years. That is Barnabas. Amen. Amen. And then when we go into politics, we all know what is going on. They kill people, they bury people alive, they kill pregnant women, including so-called pastors, including so-called businessmen, and nobody is talking about it. But mama ohiani bi asabi won fa ho kire nkoyi anka ba akopɛ ye de mbekɔ akoto afiase. That is Barnabas. Munya Yesu no enti ene ye jai Yesu ene ye jai Barnabas ene ya chi Yesu. Bible si nipa ni nyina se munyai Barnabas, munyai wudini no no nante free, munyai titrasem no mfa ne huni enti ene wiase aye wo atitrafo ne awudifo afo mo ho adi ena wo no mote ase ma Nyankopon no ene eche wo mugu afiase odofo ene ko afiase ko hwa ahiafo nko anegu ho sikani biara ni ho da afiase. No rich man is in prison, especially African prison. There is no rich man there. As if rich men are righteous, as if rich men are pious, as if rich men are godly. Amen. Amen. And then we need sika we need kamafo.
because we are living in the time of Barnabas. Munyai Barnabas. Munyai Barnabas. And the wiase jai Barnabas. And ayachi Kristo atum. Enti uti asina uti asima Kristo a. Yetumichi utum abrebia. Yetumichi utum abrebia. Yetumichi utum abrebia. The Bible says they cried out saying, away with this man and release towards Barabbas. Otofo, and the Barabbas kwani ehuni wiase. And now udifo adoso se na tenenefo. And nese udi ehukura na wotena seche. Wa wotena se a oba brabo kronkron no ye tataw na yate wo nkwa na so. Yesu. Munyai Barabbas na munchi Yesu. Me bompa ye 2021. Wono mbebo ho po atiam say ye nchiwu biara no. Onyankopon honhom strike wo mu Yesu dini mu. Amen. Odofo na die nyamesom na koduru no no. Ene die wiase na koduru no no. Ene hwede asofo mpo ye. And so-called politicians, they say they are coming to protect the nation. Look at what they are doing. Munyai Barnabas. And so you can say every minister, all the assemblymen, all those in government, they will all be arrested. And so you jai Barnabas and yachi Yesu. And the Kofias ko held of ono mu gu ho 60% enye mfumso ena se omo anya sika mfalo ya ena se omo anya kamafo Barnabas ene ye jai Barnabas ene ya chi Yesu odofo no kure ho ba ko pe e o se ye ka ene sa na wiase na koduru ene sa na wiase akoduru e udifo na omuji omoni ena omo a awisiani nyanka obi a yafa wo sehwe nyanka so orphanage Africa fo na mini mudi sa nkomo Ghana fo mikrom ye di niama bre nyanka yi a wo maso na de akogu fie boso so asage wakatu ya api so odofo de wuye biara nyankopon hwe be di masem ni ba wieye na emom obi biara ma ne remfi se Bible so de woni pa beye biara wa asase so no asudie da homa no na obebu hu atan enti enne me catchra wo nuaba ma wutie me abrabo biara wo mu no memfa ho nkobo Barnabas tenasema Yesu so pesa ho to nti udi ho nkobo Barnabas edia any a day is coming you will be regretted enti tenasema Yesu ewo mu se emu odende ewo mu se wiase bepo ewo mu se wunya de wo pe ewo mu se nsohwe beto na emom otreni ni amane edoso nanso anadwi asama meka kire onse ni nyina mu no onyankopon baji wafirim nyankopon hira wanadwi wate na de eko biara no mepese metwem adwene baso ese bitu Yesu anya hwi nanso ye jai wudi ni mane ne namokwa ene achi Yesu tumu. That is the spirit of Barnabas and then na eruli owiase wote ase na wo kanokora yetawo wo ye papa yetawo gise aburo eni adwemponi ba utirim ansa na nipa pe wasem ensu Yesu nti tenasema no wate na imse brebi beba oni hwamo yankopon hira wa na dwi e wo Yesu dinim amen.